worship you, Lord. Glory, we bow to you, Holy Spirit, because you have chosen to be in this place. No one else, but only you. Only you are glorious. Only you are alive. Only you are incomparable. Only you are everlasting. And unto thee we have come to worship you. Receive all the glory. Thank you for choosing to be in this place, Lord. Because of your presence in this house, let every life be transformed. Let every yoke be shattered out. Let peace be restored to every heart this morning. May you answer your people this morning, Lord. May no one here go the same way he came, but let your presence transform and fill like peace. Put me aside and reach out to your church, Lord. For only you have come to hear. Yes, Lord. May your voice be heard and be understood. For you set forth your word and heal the sick. Thank you because I know that word is full of power and full of grace in this Lord. Merci Papa parce que je sais que tu es là avec puissance. And he will die and resurrected. Yeshua HaMashiach. Everybody say amen. Amen. Of Jesus Christ. Je vous dis la bienvenue au nom de Jésus. The Bible says where the Spirit of God is, there's a liberty. La Bible dit là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. And I believe His Spirit is here, and then you feel His liberty. Son esprit est là et soyez libre. I thank God for the message of our pastor for French fellowship. He shared with us, he encouraged us, he spoke to us about what Jesus was telling our people, our time. Je rends grâce au message, pour le message du pasteur de francophone qui nous a encouragés. And I thank God for those of you who came in here to participate in that fellowship. Je remercie ceux qui sont venus tôt aussi pour participer à ce culte. Amen. 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 I want to thank God for my mom is here. It's my mother. So those of you who don't know her. She's my mother. She's here this morning with evangelist Florence and our brother here. We bless God for you coming to fellowship with us today. And we are all honored to have you. Amen. Take up your Bible and let's go straight to the Word of God. Prenons nos Bibles, nous allons aller à la parole de Dieu. Last Sunday we have been talking about the spirit of intercession. La dimanche dernier, nous avons parlé de l'esprit de l'intercession. You can you repeat after me, the spirit of intercession? Vous pouvez répéter après moi l'esprit d'intercession. God is always looking to see if there will be intercessor on earth. Dieu attend que vous soyez intercesseur sur la terre. God is always searching to see if there is intercessor in the church. Dieu cherche les intercesseurs dans l'église. God is searching always to see if there is an intercessor in the family. Dieu cherche des intercesseurs dans les familles. He's always in search of intercessor in the nation. Il cherche les intercesseurs dans la nation. Anytime God wants to rise above his anger towards his people, he always wishes that there will be intercessor who will stand and call his name. À chaque fois que Dieu est en colère contre son peuple, c'est les intercesseurs qui se lèvent pour appeler son nom. I want us to understand the importance of being intercession, or why God is talking about the spirit of intercession. Je voulais que vous compreniez que c'est important, pourquoi Dieu veut que nous ayons l'esprit d'intercession.
I was expecting a lot of you to come on Friday to stand in a gap and intercede for yourself, intercede for other people, but some of you couldn't do so. Je m'attendais à ce que vous veniez nombreux vendredi pour tenir la brèche pour vos familles, pour vos amis, mais j'ai pas vu beaucoup de gens. As I was saying, if you think that you have no problem, you have no need of prayer, you need to come and stand in a gap for another people. Même si vous n'avez pas de besoin de prière pour vous-même, vous pouvez venir pour les proches ou bien les autres some of you have not seen all your family turn to righteousness, that is accepting Jesus Christ as their Lord and personal Savior, which means you need to still do other things by standing in prayer, interceding for them to be repentant. Mais pour ceux qui leurs familles ne sont pas encore chrétiens, c'est le temps de tenir la brèche et prier pour eux. When we read from last Sunday, we saw that the servant of God Moses climbed to the mountain to have a communion with God, to intercede for the people, to receive the message from the Father, and they thought that he's delaying to come down, so they turned their heart to another things. Et là où nous avons lu vendredi dernier, Moïse est parti à la montagne intercéder pour son peuple, mais quand il est revenu, le cœur du peuple est tourné vers autre Dieu. When you think that your answers are not being fast, or your prayers are not being answered, or what you're expecting from God is not being coming forward, so you turn your heart to other things instead of standing on the mountain of prayer, interceding and expect God to minister to that situation. It is always dangerous when we turn our heart from being intercessor to be a complainer. Et quand les choses ne vont pas et que la prière n'est pas répondue à temps, souvent on tourne, au lieu d'être intercesseur, on tourne nos cœurs vers autre chose pour se plaindre. Anytime you see something negative going on in our environment within us, it is a time for a call for intercession. Et à chaque fois que les choses vont négativement, c'est le temps d'intercéder. It is a time to intercede. Anytime we see our nation turning to another thing, voting different kind of laws that are against the word of God, it is the time for the church to stand in the gap, to intercede and pray. Et quand la nation se tourne vers autre chose, c'est le temps pour l'Église d'intercéder pour la nation. Ask somebody, are you intercessor? Et demandez à quelqu'un, est-ce que vous êtes intercesseur? Amen. Amen. Let me just say from verse 1, for you to understand, from verse 1. Nombre 12, verset 13. And Miriam and Aaron spake against Moses. I'm reading Numbers chapter 12 from verse 1. And Miriam and Aaron spake against Moses because of Ethiopian woman who he had married, for he had married an Ethiopian woman. Verse 2, and they say, and the Lord indeed spoken only by Moses, had he not spoken also by us, and the Lord heard it, and the Lord heard it. Now the man Moses was very big above all the men who were living upon the face of the earth. And the Lord spake suddenly unto Moses and unto Aaron and Miriam, and said, Come out you three unto the tabernacle of the congregation. And they three came out. And verse 5 says, and the Lord came down in the pillar of the cloud and stood in the door of the tabernacle and called Aaron and Miriam, and they both came forth. And he said, Hear now my words. If there be a prophet among you, I the Lord will make myself known unto him in a vision, and will speak unto him in a dream. My servant Moses is not like that, who is faithful in all in my house. Who is faithful in all in my house. Let me go down because of time. Verse 9. And the anger of the Lord was kindled against them, and they departed. The anger of the Lord was invoked. The anger of the Lord was kindled, was provoked upon them. And the Lord departed. Verse 10. And the cloud departed from off the tabernacle. And behold, Miriam became a leprous, white as snow. And Aaron looked upon Miriam, and behold, she was leprous. Verse 11, and Aaron said unto Moses, Alas, my Lord, I beseech thee, lay not this sin upon us, wherein
we have done foolishly. And wherein we have seen, verse 12, let her not be as one that is dead, and whom the flesh is half consumed, when he came out of his mother's womb. And Moses, take note of that, and Moses cried unto the Lord, saying, heal her now, O God, I beseech you. Now, this is a very popular story you know very well in the Bible. We know that Moses was a brother to Miriam. And Miriam was the elder sister to Moses. And she was the one that took charge of Moses when Moses was still a baby and hiding from Pharaoh. And she was the one standing by the river bank to watch over the basket of Moses when Moses was lying down. So this woman, Miriam, was a very, let me say, a very util in the hand of God for watching over Moses from the baby till when Moses grew up. She's the one that said, let me go and call somebody who will take care of the baby. And she went and called the mother. C'est elle qui s'est dit, on va chercher quelqu'un pour prendre soin du bébé. Elle est partie appeler sa maman. And you can see that Moses grew up in the presence of Miriam. Et Moïse était dans Miriam était a grandi dans la présence de Miriam. Amen. Please can you change this for please? Change that because it's very. Amen. Now, Moses grew up in the presence of Miriam, who was the elder sister. Moïse a grandi dans la présence de Miriam, qui était la grande sœur. Which means, in other way, Miriam is also expecting a great respect from Moses all the time. Pour moi, Miriam s'attendait à un grand respect de Moïse, de la part de Moïse. Moses also was a younger brother to Aaron as well. Moïse était le petit frère de So you can see the position of Moses in the family, that he is the one to respect others. Vous avez vu la position de Moïse dans la famille. Il est le petit qui doit respecter. So when God started using Moses, Aaron and Miriam never considered anointing was upon Moses. Aaron et Miriam n'ont jamais considéré l'onction qui était sur la vie de. I don't know how they are considered in your families. Je ne sais pas comment vous êtes considérés. You may not be considered because of your position in the family, but I want you to know that if God considers you, that is enough for you. Vous ne serez pas considérés peut-être à cause de votre position dans la famille, mais laissez-moi vous dire, Dieu vous considère. Because Moses was a stammerer and Aaron was the spokesman when God sent him to go and spoke to Pharaoh to leave his people go. So you can see that somehow Aaron considered himself so much important that Moses was a younger brother, so he deserved more respect from him. Aaron se considère plus respectueux que Moïse. Pour ça, donc, il ne respecte, il considère que son frère doit le respecter. But let me say that anointing of God have nothing to do with age. Et pour moi, laissez-moi vous dire que l'onction de Dieu ne fait pas comme ça. He can use a baby, he can use anyone. Il peut utiliser tout le monde, même and that anointing is the one that makes the difference. L'onction met la différence. The Bible says that one day Aaron and Miriam, they stood up and began to have a plot against Moses. Et la Bible dit un jour Aaron et Miriam se sont levés contre Moïse. They started criticizing Moses. Ils ont commencé à critiquer Moïse. They started saying, Moses, every time you say, "Thus said the Lord," why can't the Lord speak with us? We also can be used by God. Et il disait que Moïse, à chaque fois tu dis Dieu m'a parlé, pourquoi Dieu ne nous parle pas? And when they were criticizing and gossiping against Moses, God was listening and hearing what they were saying. Et quand ils critiquaient Moïse, que Dieu les a entendus. I want us to understand that anytime you engage yourself in criticism and gossip, God is hearing you. Even though the person is not there, or the person may not be there, but God, the presence of God, the Holy Spirit, is there, is listening to everything you are saying. Et je veux vous dire qu'à chaque fois que vous critiquez et calomniez quelqu'un, Dieu, même si personne n'est là, Dieu vous écoute. Le Saint-Esprit était là. And the Bible says, as they were saying, as they were talking against Moses, God heard it. La Bible dit, et quand ils parlaient contre Moïse, Dieu les a entendus. Let me say to the church today that God hears every word we say. Laissez-moi dire à l'église aujourd'hui que Dieu écoute tout ce que God hears you in your house. Et Dieu écoute vos cœurs. God hears you in your working places. Dieu vous écoute dans votre Anytime and anywhere you find yourself,
God À chaque hears fois où whatever he says. vous vous trouvez, Dieu est là et il vous écoute. His name is omnipresence God. Son nez est omniprésent. He hears everything. Il écoute toutes choses. Anytime you murmur, he hears you. À chaque fois que vous murmurez, il écoute. Anytime you crumble your heart against one another, he hears you. À chaque fois que vous vous levez les uns contre les autres, il vous écoute. Tell someone God hears you. Dis à quelqu'un, Dieu t'écoute. And the Bible says, Et Dieu et la the Bible Lord dit, came closer et Dieu est venu en and face d'eux. stood in the entrance of the tabernacle. Et eux, ils étaient devant le And the tabernacle. Bible says he came with anger. Et la Bible dit, il était venu avec colère. He came with what? Et il est venu avec quoi? And it's always terrible to fall into the hand of the mighty God. The Bible says it's a consuming fire. Là, c'est vraiment terrible de se trouver dans cette situation avec Dieu parce que la Bible c'est un feu qui And he said, Miriam and Aaron, comfort. Et il est venu en disant, Myriam et If Aaron, you venez devant. had been chosen by me, I would have revealed myself to you. C'est vous qui m'avez choisi ou bien c'est moi qui me suis révélé à vous. Amen. Amen. No. If you have been chosen, si tu étais choisi, si c'est vous que j'ai choisi, I would have revealed myself to you. je vais me révéler à vous. Amen. But I'm not choosing you. Mais je ne vous ai pas choisi. Ask somebody, did God choose you? Demandez à quelqu'un, Dieu vous a choisi. If God choose you, it's different. Si Dieu vous choisit, c'est And if God différent. choose you, it attracts jealousy, envy. Quand Dieu choisit quelqu'un, ça attire la It may attract jalousie et hatred. il attire la haine. It may attract competition. Et ça attire la compétition. Anytime God has chosen you, À chaque fois que Dieu vous choisit, He has chosen you. il vous choisit. In your families, Dans votre famille, God chose you. Dieu vous a choisi. Dieu Amen. vous choisit. Amen. Amen. Sometimes people say, why is you? Why is it you? Why is it you? Why Et can't it souvent be us? les gens disent, pourquoi toi? Pourquoi pas nous? Why is it you? Everyone listens to you. Everything you say works. Tout le monde t'écoute. Why Tout can't ce it be que us? tu dis, pourquoi It pas nous? cannot be them because God has not chosen them. Ça peut être comme ça avec eux parce que Dieu les a choisis. It cannot be like that way with them Ça because peut God has être not comme chosen ça them. parce que Dieu les a choisis. Non, Dieu les a. Ça peut pas être. Ça peut pas être comme ça avec les gens que Dieu n'a pas choisis. Hallelujah. Alléluia. Can you tell yourself, I'm choosing my God? Vous pouvez vous dire à vous-même, je suis choisi par Dieu. What Miriam Provoquer Dieu. and God said to them, Et Dieu leur a dit, you have touched my anger. vous avez touché ma colère. And because of it, I'm withdrawing my glory from you. À cause de ça, j'enlève ma gloire. I'm withdrawing myself from you. Enlève And the Bible says God departed from the temple. Et la Bible dit Dieu a quitté la tente. Anytime God sees murmuring and gossip in the church, he withdraw of himself. À chaque fois que Dieu voit le murmure et la calomnie dans l'église, Anytime God sees gossip among brothers, among brethren, God will just withdraw himself. à chaque fois Dieu voit la calomnie dans le cœur d'un frère ou d'une sœur, Dieu se retire. And the Bible says, as soon as God withdrew, the anger of God turned against Miriam. La Bible dit à chaque du moment dès que Dieu s'est retiré, la colère de Dieu s'est tournée vers Aaron et And the Myriam. Bible said they became lepers. Et la Bible dit ils sont devenus lépreux. They became what? Ils sont devenus It quoi? means that gossip attracts lepers. Et pour moi, la calomnie attire la lèpre. It means anytime we murmur in our heart, that is, we are welcoming a leprosy in our À life. chaque fois que nous murmurons dans notre cœur, ça attire la lèpre. And the Bible said the body of Miriam became white like snow, like a baby that came out from the womb. La Bible dit que le corps de Myriam est devenu blanc comme la neige, comme un enfant. Her appearance changed. Son apparence a changé. And something happened here. Quelque chose s'est passé là. Because there's something wrong. Parce qu'il y a quelque chose de mauvais. Miriam had been withdrawn out from the presence of God. Le Myriam a été sorti de la présence de Dieu. And when Moses saw it, Et quand Moïse a vu Moses ça, cried, alas! Moïse a Oh crié, my God! oh Dieu, la grâce de grâce. Oh my God! Oh mon Dieu. Moses
didn't start to dance. Moïse n'a pas commencé à He didn't start danser. to sing a new song. Il n'a pas commencé à chanter You know, sometimes among Christians today, souvent les chrétiens when a d'aujourd'hui, brother or a sister is suffering, quand le frère ou la sœur you will see those that detest or hated such when they will compose a song. vous allez on voir that ceux qui détestent la personne They qui begin to souffre, sing vont a song commencer that à doesn't danser, give God the glory. à chanter, à donner la gloire à Moses Dieu. never did so. Moïse n'a pas fait ça. The Bible says Moses La Bible dit cried unto the Lord. Moïse a crié He vers Dieu. stood up. Et il s'est He levé. said, "Oh Lord, Il a dit, oh Dieu. alas, it can't be possible." Ça ne peut pas être possible. Moses refused to rejoice. Moïse refuse de se réjouir. Intercessor is always one that even when a calamity is befallen upon his enemy, he never rejoices. L'intercesseur, c'est ceux qui, même quand il y a la calamité qui vient de l'ennemi, ne se réjouissent pas. He stood up Il s'est levé and said, "Lord, et a dit, I pray thee, je heal her, je prie, Seigneur, pour que tu les guérisses. heal her." Guéris-la. It cannot be so. Ça ne peut pas être comme Lord, ça. Non, I Dieu, never accept this. je ne peux pas You accepter cannot ça. kill her. Tu ne peux pas You cannot judge tuer. her. Tu ne peux pas You la cannot juger. destroy her. Tu ne peux pas la How many tuer. of us can pray that prayer? Combien d'entre nous When pouvons we faire see cette something prière? happening to our brothers and Quand sisters, nous voyons quelque chose arrive à nos you frères et à pray nos sœurs, unto God. et crier I say, vers Dieu. "Lord, may you heal her. Oh Dieu, il faut les This sickness is not guérir. because of his or her sins. Et cette maladie, c'est pas parce que à cause du péché. This situation is not because of her sins or because of our sins. Cette maladie n'est pas à cause de la maladie, Moses prayed. du péché plutôt. Moïse a crié et prié, Say, Lord, heal her. disant Dieu, guéris-la, guéris-la. Intercession. The Intercesseur, spirit of intercession. esprit d'intercesseur, Always praying prie when you have been offended. même s'ils sont offensés. A spirit of intercession Esprit d'intercesseur, is the one that always tells and say, "No, my brother will not die." et c'est ceux qui se lèvent et disent non, mon frère, ma soeur ne peut pas mourir. It's a spirit that never judge anyone. C'est l'esprit qui juge personne, qui ne juge personne. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Number chapter 14. Nombre 14. Verse 1 says, Verset 1 dit, "And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. And the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. And the whole congregation said unto them, Would God that we had died in the land of Egypt, or would God we have died in this wilderness? And whereof hath the Lord brought us unto this land to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey? We are in not paid for us to return into Egypt. And they say to one another, Let us make a captain and let us return into Egypt. Then Moses and Aaron fell on their face before all the assemblies of the congregation of the children of Israel. And Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, which were ordained that searched the land, rent their clothes. And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, The land which we pass through to search it is exceeding good land. Verse 8, If the Lord delight in us, then he will bring us into this land, and give it to us a land which floweth with milk and honey. Go down to verse 12, verse 11. And the Lord said unto Moses, How long will these people provoke me? How long will these people continue to sin against me? How long will it be ere they believe me? They refuse to believe me. For all the signs which I have shewn among them, for the miracle I have performed in their eyes, I will smite them with the business and disherit them, and I will make of thee a great nation and mighty than they. And Moses said unto the Lord, The Egyptians shall hear it, for thou broughtest up these people into thy might, in thy might.
from among them. Verse 14. And they will tell it to the inhabitants of this land. And they that hear it, and they have heard it, that thou, Lord, art among his people, that thou, Lord, art seen face to face, and that thy cloud started over them, and that thou goest before them by the daytime in the pillar of cloud, and in the pillar of fire by night. Verse 15. Now, if thou shalt kill all these people as one man, then the nation which have heard of this fame, the fame of thee, will speak, saying, because the Lord was not able to bring these people into the land which he swore unto them. Therefore he has slain them in the wilderness. Verse 17. And now I beseech thee, let thy power of thy Lord be great, according as thou hast spoken, saying, the Lord is long suffering and great mercy, forgiving iniquities and transgression, and by no means clearing iniquities or guilty, visiting the iniquities of the fathers upon children, unto the third and fourth generation. Pardon, and I beseech them the iniquity of the people according unto the greatness of thy mercy, and as thou hast forgiven these people from Egypt until now. And the Lord said, I have pardoned according to thy word. Amen. Amen. Now this is a second session. We are seeing Moses. C'est la deuxième fois que nous voyons Moïse. Last Sunday we saw Moses climbing up on the mountain. La dernier dimanche, nous avons vu que Moïse a été parti. And the Bible said the people turned their heart to idol worshiping. Et la Bible dit que le peuple a tourné son cœur vers. And the Lord told Moses, look, I'm going to destroy everybody. I'm going to destroy all the Israelites, and then I will build a nation with you. I will raise a nation through you. Et Dieu a dit à Moïse, je vais détruire tout le peuple israélite et je vais construire une nation avec toi. And Moses said no. Et Moïse a dit non. Amen. Amen. He refused the great proposal. Il a refusé Not every proposal are acceptable. C'est pas toute proposition qui Every proposal acceptable. to bring your brother down is not acceptable. Toute proposition qui va mettre ton frère à terre. Every proposal to destroy other people are not Toute acceptable. proposition qui va détruire notre peuple n'est pas Every acceptable. blessings that you will receive that another person will mourn is not acceptable. Pour toute bénédiction que vous allez recevoir et va faire et tomber, Every ça n'est breakthrough pas of testimony acceptable. that you will have and it cause your brother to be in language and Tout nationality is not verset acceptable. que vous aurez qui va amener la destruction de votre God frère n'est proposed pas to him, acceptable. I'm going to bless you. Dieu lui a proposé de I'm lever, going to raise you. de l'élever. But in return, I'm going to destroy all the camp of Israel. Mais il dit qu'il va détruire tout le camp Moses d'Israël. refused. Mais Moïse a refusé. How many people can do that today? Combien de gens peuvent faire ça? Hallelujah. Alléluia. How many people Combien de personnes reject and refuse va rejeter ça, to be refuser blessed d'être béni, and for his brother to die? que leur frère meure? How many? Combien? That will say La Bible dit, Moses started preaching to God. Moïse a commencé à Started ministering to God. prêcher à Dieu. Say, God, remember thy word. Et dit, Dieu, Remember souviens-toi de ta who you parole. are. Souviens-toi Remember what you have de qui tu es. forgotten. Remember maybe what you have forgotten, your promises. Souviens-toi de tes promesses. And the Bible says God heard Moses in that chapter of Exodus, and he turned his mind. Et la Bible He dit, changed his mind. Dieu a écouté Moïse et il a When you tourné son intercede, cœur. when you pray and intercede for one another, God will change his mind. Si nous prions, intercéder les uns pour les autres, Dieu va changer son When cœur. you intercede for your brother, for your sister, because of his life or her life, the way he living, God will change his mind. Si vous intercédez pour votre frère ou soeur à cause de la vie, How many people can change Dieu the va mind of changer God? son cœur. Combien de gens vont changer le cœur de Dieu? And today we are seeing it again. Et aujourd'hui, nous le voyons encore. After the incident of Miriam and Aaron, something happened again. Après l'accident de Myriam et Aaron, quelque chose s'est passé encore. Moses sent people to go to Canaan to spy the land, La to Bible know how the dit land looked like. que Moïse a choisi des gens pour aller explorer la terre de You Canaan. know the story very well. Vous connaissez l'histoire bien. And they went and they spied the land. Et ils sont partis explorer la terre. Even though they violated the
principle of God. Because God told them to go to the mountain top. And from the mountain they will look down in Canaan. Et ils ont violé les principes de Dieu. When you go to the top, you will see down. Et quand vous allez en haut, vous allez les voir en bas. And they went and they saw everything and they came back, they saw, they say, even, you see something that marvels me there is that these people came back with the fruit of the land. Et ce qui est merveilleux, c'est que ces personnes sont revenues avec les fruits de la terre. How do they manage to pluck out the fruit? How do they manage to take the fruit? Comment ils ont managé pour prendre les fruits? Amen. 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 When they came, they said, Quand ils sont rentrés, we have seen the land. Nous avons vu la It terre. was a good land. C'est une bonne It's terre. a wonderful land. C'est une bonne terre. But Mais we are like grasshopper before the people of the nous land. sommes petits devant le peuple de cette terre. They said, Ils disent, giants are all over the land. les géants sont sur cette terre. As I will always say that there are people that is like they receive the anointing of seeing giants. Everything seems giant. Pour moi, les gens qui reçoivent l'onction sont des géants. No. I said, Pour moi, they are people. il y a des gens, Everything they see seems like giants. tout ce qu'ils voient, ils voient comme des géants. Everything they see trouble. Tout ce qu'ils voient, ils voient des troubles. Everything they see are negative. Tout ce qu'ils voient sont Everything négatifs. they see are impossible. Tout ce qu'ils voient, c'est Every impossible. time they see themselves incapable. Des fois, ils se voient Every incapables. time they see that God cannot do it. Et à chaque fois, ils disent que Dieu ne Every peut pas time they faire. just put themselves so low that God cannot hear them. À chaque fois, ils se disent que Dieu ne peut pas les The écouter. people say, Les gens disent, we saw the land, quand nous avons vu la but we terre, saw also the giant. mais nous avons vu aussi les géants. And as I always say, there's a giant in every land. Mais il y a des géants sur toutes les In terres. France, there is a En giant. France, il y a des géants. There are a lot of giants in the Il y a land. beaucoup de géants sur Even la in your terre. family, there are Même giants. dans votre famille, il y a In des your géants. communities, Dans giants are votre there. communauté, il y a des géants. But God never wanted to see the Mais giants. Dieu ne veut pas que vous regardiez ces géants. Ask someone what you see. Et demandez à quelqu'un qu'est-ce que vous At voyez. the time God called Jeremiah, he said, Ah, Jeremiah. comment Dieu a appelé He Jérémie. said, Jeremiah, what do you see? Qu'est-ce que tu vois? And Jeremiah explained what he saw. Et Dieu, And Jérémie, it was expliquait ce qu'il God voyait. told him, you have seen well. Et Dieu lui a dit, tu as vu There bien. are people that never see well. Il y a des gens qui ne voient They pas see bien. negative. Ils voient que des They négatifs. see positive. Ils voient What we call it contrary. Ils voient que des They contraires. see always failure. Ils voient que des They échecs. see that they cannot walk out. Ils voient ce qui ne peut pas That is what marcher. they came to told Moses. C'est pour ça qu'il est venu They dire said, aux we gens. have seen the land. C'est pour ça qu'ils ont dit, It nous avons was vu a la very terre. great land, C'est une bonne terre, flowing with milk and honey. remplie de But miel. we are not able. Mais nous ne sommes We pas, cannot be nous able. ne sommes pas And we capables. cannot penetrate the Nous ne land pouvons pas pénétrer because la of the terre giants. à cause des géants. May God baptize your eyes. Que Dieu baptise vos May vues. God give you a new view. Que Dieu vous donne de May you begin to see as God nouvelles sees. vues, que vous voyez ce que Dieu voit. But they brought out the fruit. They brought the fruit. Ils ont amené les fruits. They told Moses, Ils ont dit à Moïse, this is the fruit. ça c'est le fruit. It looks so Ils nice. sont bons. It's so great. Ils sont Now, bons. if the giant were in the land, Mais how do you get the fruit? Mais il y a des géants sur cette terre. Comment vous avez fait pour amener les fruits? Amen. 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 Oh, the land is hard. Everything is hard. Oh, How do you exist? Dieu, la terre est dure, toute chose est dure. Pourquoi vous existez? We need to change our words. Nous avons besoin de changer nos We paroles. need to impart our Nous generations. avons besoin d'impacter Not nos everything générations. is giant before us. Pas Even the giant may be there, but you pas will toute not. chose qui est géant, qui sera géant devant nous. And when they gave their report, Et quand ils ont amené, ils ont donné leur the Bible conclusion. says all the camp of Israel, La Bible dit tout le camp d'Israël they started crying. a commencé à pleurer, à se lamenter. Everybody started weeping. Tout le monde. You know, sometimes what you hear can kill your faith. Tout souvent, des fois, ce que vous attendez peut étudier votre What foi. you hear can demoralize your Ce que spirit. vous attendez peut démoraliser votre esprit. That's why it's not everything you accept. C'est pour ça que c'est
Not every conversation you engage yourself. Pas toute conversation que vous devez engager. Not every speech is interesting. Écoutez. Hallelujah. Alléluia. Some people, they want to hear everything. Il y a des gens qui veulent écouter tout Even chose. when they come and then you have finished what you are saying, they will begin to ask you, what are you saying? Même quand ils viennent, que tout ce qu'on dit est fini, ils vont demander qu'est-ce que vous êtes en train What de dire. are you saying before? Qu'est-ce que Because they want to. pourquoi vous avez parlé avant? They want to hear everything. Ils voulaient écouter toute chose. Anytime you hear something that cannot build your faith, don't be interested in À that. chaque fois que vous écoutez quelque chose qui ne peut pas construire votre foi, il ne faut pas s'y intéresser, il faut mettre de côté. I hate hearing something that will kill my faith. I hate it. Je n'aime pas écouter quelque chose qui peut It's better you tuer don't ma tell foi. me, because it will destroy my spirit. Parce que ça peut détruire mon esprit. Hallelujah. Alléluia. Anytime you bring any subject, any topic that I know that is not going to build me, I will tell brother, wait, I'm not interested. Because it can kill my faith. À chaque fois qu'on amène un sujet qui ne va pas construire ma foi, je dis à la personne, attends, d'abord. But there are people, they want to hear everything. Mais il y a des gens qui veulent écouter toutes choses. Just like journalists. Comme des They journalistes. want to hear everything. Ils voulaient écouter toutes choses. God, I'm not calling you to be so. Dieu ne vous a pas appelé pour être comme ça. When the people of Israel, they hear everything, Quand le peuple d'Israël ont écouté toutes choses, they became discouraged. ils se sont découragés. Let me say, you can make it in this land. Do you hear me? Tell somebody you can make it. Vous pouvez faire quelque chose dans Tell cette someone terre. everything is possible. Toute chose est possible. It doesn't matter the word you hear. It doesn't matter what Quel it que tells soit you. ce que vous écoutez, ce qui vous arrive, What the word of God says. ce que la parole He de said, Dieu tell the righteous it shall be well with him. dit au juge que tout est bon pour lui. If you're righteous, Si vous êtes if you're a juge, child of God, si vous êtes enfant de Dieu, don't be moved by what you hear in the il media. faut pas vous lever avec ce que vous écoutez. Everything you hear in the media can put fear in you. Tout ce que vous écoutez par les médias peut mettre la peur en vous. Amen. Amen. But what I want you to hear is what God is saying. Mais ce que je veux que vous écoutiez, c'est ce que Dieu dit. The Bible says, La Bible dit, 2 men 2 hommes among them, entre eux, Joshua Josué and Caleb, et Caleb, they tore ils out ont the clothes. déchiré leurs vêtements. They fell down. Et ils se sont mis à terre. The Bible says, La Bible dit, and they cried. et ils ont crié. And the Bible says, Et la Bible they dit, say, no, ils ont brothers, dit non. your information are unsanctified. It wasn't real information. The information you gave, L'information que vous nous donnez, they are not real. c'est pas réel. We have seen the land. Nous allons voir And la we know Nous avons, we are able. Tell someone we nous are able. avon vu la terre, mais nous savons que nous sommes capables. Dis à quelqu'un, je suis capable. And especially when you came new in the land. Spécialement quand on vient nouveau sur une We make it to dans begin une to nation. reveal why do we even come. Beaucoup d'entre nous, on regrette pourquoi So nous sommes you come venus. here, this place, Vous êtes venus ici, dans cette place, you will suffer. vous allez souffrir. Nobody help anybody. Personne n'aide personne. All the things you will hear Toute chose que vous écoutez, will kill your spirit. ça peut tuer votre esprit. Amen. 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 I told you when I traveled, when I went in a mission in a land, I went to see a pastor that was being in that land. Et je vous disais, quand j'étais partie dans une nation, j'ai vu le pasteur de I cette told terre. him I've come as a missionary for the gospel to preach. the Et gospel. je lui ai dit, je suis venu en tant que missionnaire pour l'évangile. He told me, Il m'a dit, are you sure God is sending you here? tu es sûr que Dieu t'a envoyé I ici? say yes. J'ai dit He oui. said, this country is very hard. Il dit, ce pays est vraiment dur. He said, I've been here struggling with my church. Je suis là, je lutte avec l'église. He said, if God has not sent you here, it's better you go back immediately. Et il m'a dit, si Dieu ne t'a pas envoyé ici,
c'est mieux que tu repars. Pastors explain a lot of things that, in fact, that would have made me to package my luggage and go back immediately. Ce pasteur m'a expliqué beaucoup de choses qui peuvent tuer mon engagement. I told him something. Je lui ai dit quelque I chose. said, J'ai dit, in this land, dans cette terre, there's a giant. il y a des géants. But in the same land, Mais dans cette même terre, sur cette même terre, je vais être victorieux des géants. Amen. Amen. I will not go. Je ne vais pas partir. I will preach the gospel. Je vais prêcher l'évangile. Praise the Lord. Louons le Seigneur. I rejected every of his words. J'ai rejeté tous ses paroles. What he was explaining was the reality. Ce qu'il expliquait, c'est la réalité. But I'm not seeing the reality of the human being. I was seeing the reality of heaven. Mais the reality of the word of God. Mais je ne vois pas la réalité dans les choses de l'homme, mais je vois la réalité dans la parole de Dieu. And after 1 year, après une année, after some time, après quelque temps, the man came back to me. L'homme est revenu He said, vers moi. how do you do all this? Et il m'a demandé comment tu as fait pour faire tout ça. Under 1 year, we planted 9 churches in the same land. Et même dans une même année, nous avons planté 9 églises dans cette même And when we were to celebrate our anniversary of the church, I went to him and invited him Et to quand come and be a speaker. nous avons célébré l'anniversaire de l'église, j'étais partie l'inviter pour qu'il vienne. He was among the speakers, l'orateur. Il était un des orateurs. So it doesn't matter the opinion of people, what people are saying concerning where you are. What matters is what God is saying. Quel que soit ce que l'opinion des peuples, des gens concernant ce que vous êtes, ce qui doit vous préoccuper, c'est ce que Dieu dit. They say no, brothers. Josué est venu et dit non, frère. Overcome the giant. Nous pouvons vaincre les géants. If the Lord is with us, Dieu est avec nous. we are going to overcome. Nous allons être victorieux. Praise the Lord. Louons le Seigneur. And because of the evil report of the 10, À cause des reports des mauvais, des informations mauvaises, the Bible says all the camp of Israel, they cried, they lamented, they wept. They wept and they said, let us go back to Egypt. Let us do U-turn. La Bible dit tout le camp israélien se lamentait, disait qu'ils vont retourner en Égypte. What is that you have heard that you are causing you to turn back? Qu'est-ce que vous écoutez qui vous met à terre? What is making you to give up your faith? Qu'est-ce qui vous pousse à laisser tomber votre foi? What is that you want to go back to the world? Qu'est-ce qui vous pousse à laisser tomber la parole, à retourner dans le monde? Jesus said, Jésus, whosoever putting his hand in the plough, and look back, tous ceux qui mettent leurs pieds devant et regardent en arrière. Tous ceux qui mettent la main à chérie et qui regardent arrière. Alléluia. Alléluia. Everyone that put his hand upon the plough and looked back, he says, they are not for the kingdom of heaven. Tous ceux qui mettent leurs pieds devant la porte et regardent en arrière disent qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume. Pastor Vincent used to say, says, anytime the plane took off, there's no reverse. Le pasteur Vincent disait qu'à chaque fois que l'avion a démarré, il ne peut plus atterrir. They say we want to go back. Il va aller là où ils ont dit. Ils ont dit qu'ils vont retourner en Égypte. There's nothing in Egypt. Il n'y a rien en Égypte. You have left Egypt, you have left Egypt. Vous avez quitté l'Égypte, vous avez quitté l'Égypte. You have left the world. Vous avez quitté le monde, vous avez resté encore là-bas. There's no benefit in going back to them. Il n'y a pas de bénéfice de retourner en arrière. Alléluia. 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 The Bible says, la Bible dit, the Lord was touched. Dieu a été touché. He was touched. Il a été touché. He told Moses, il a dit à Moïse, how long shall these people continue to provoke me? Et combien de temps ce peuple va continuer à me provoquer? How long do you provoke God? Combien de temps vous allez
allez provoquer Dieu? How long do you remain faithful? Combien de temps vous allez vous souvenir de ça? Ask us, how long shall these people refuse to hear my word? Il a dit à Moïse, combien de temps ce peuple va refuser d'écouter ma Many parole? people come to church Beaucoup de gens viennent à January l'église. to December, Janvier à décembre. year to year, Et année sur année. but they never hearken to the voice of God. Mais ils n'ont jamais écouté la parole de If Dieu. you ask how many of you are Christians, Et si vous leur demandez combien de temps vous êtes they chrétien, will raise their hands. combien d'entre vous êtes chrétiens, ils vont élever leur doigt. They will raise their hands. Ils vont élever leur doigt. The question, do you hear the voice of God? Et la Do you question, obey the voice of God? la question est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? Est-ce que vous obéissez They à were la the parole de people Dieu? of God. They were Israelites. Ce peuple est le peuple de Dieu. They saw the work of God. Ils ont vu They saw how God œuvres delivered de Dieu. them. Ils ont vu comment They Dieu les saw how a the first délivrés. sons of the Egyptians died. Ils ont vu comment les premiers fils des Égyptiens They saw ont how été God tués. parted the Red Sea. Et ils ont vu comment Dieu a divisé la And mer. this, they refused to believe. Mais ils refusent They refused to believe. d'obéir, de croire. Can you say, I believe? Vous pouvez dire je crois. It's very painful C'est vraiment douloureux when you're in the house of God. quand vous êtes dans la maison de Dieu You don't believe the word. et que vous ne croyez pas la parole de You Dieu. come to church, Vous venez à l'église but you don't believe Him. et vous ne croyez pas la I parole. don't call them believers or believers. La Bible les appelle les non-croyants. They come. Les croyants qui ne croient pas. Ils viennent, mais ils When ne you talk about croient pas. hellfire, they don't believe. Quand vous parlez du feu de When you l'enfer, say ils God ne will croient do it, pas. they don't believe. Et quand vous dites Dieu va le faire, ils ne croient pas. It touches the heart of God. Ils touchent le cœur de Dieu. It is like you just undermine His power. Ignore Him. You don't consider His power. Ils ignorent Dieu, ne considèrent pas la puissance de Dieu. And God told Moses again. Et Dieu a dit encore à Moïse. Amen. Amen. He told him, said, Il a dit encore, I'm going to destroy all these people. je vais détruire toutes ces personnes, I tout ce will peuple. kill all these people. Je vais tuer tout ce peuple. And I will raise their name a nation. Et je vais élever ton nom comme une This tant que was nation. second time God was proposing the same. C'est la deuxième fois que Dieu propose ça à Moïse. Second time. Deuxième fois. He rejected the first one. Il a rejeté la première fois. Will he accept this one? Est-ce qu'il a accepté ce Will he coup-ci? going to accept this Est-ce option? qu'il va accepter cette option? Moses said no. Moïse a dit non. No. Non. Don't kill these people. Il ne faut pas tuer ce peuple. Don't destroy them. Il ne faut pas les détruire. The spirit of intercession. L'esprit d'intercesseur. He rejected it. Il a rejeté. He said, if you destroy these people, Il a dit, si tu détruis ce peuple, what will the Egyptians say? qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? What will the people of the land of Canaan say? Qu'est-ce que le peuple du Canaan, de la terre They du will say that Canaan their vont God dire? is not capable. Ils vont dire que votre Dieu n'est pas capable. Ils diront. Ils diront que leur Dieu n'est They pas will say capable. that their God have abandoned them in the desert. Ils diront que votre Dieu vous a abandonné dans le désert. What Moses was trying to bring God to understand is that he have committed himself to keep the people. Ce que Moïse essayait de faire comprendre, c'est qu'il s'est engagé à sauver. As a child of God, as a Christian, Je veux que vous sachiez en tant que chrétien, enfant de Dieu, is committed to your life. Dieu s'est engagé. Dieu s'est engagé dans votre vie. Amen. Amen. From the day you gave your life to Jesus Christ, À partir du jour où vous avez donné From votre that vie day, à Jésus, from that day, à partir de ce jour, you are in the same battle, or what they call it, ship, or kin with Christ. vous êtes pareil comme Christ, C'est la même bateau. dans le même bateau que Christ. Amen. Amen. From that day, À partir de ce he jour, is consigned.
Il est concerné. In fact, it was a kind of challenge that the devil, as soon as you gave your life to Jesus Christ, you said, Lord Jesus, I accept you as my Lord and personal Savior. From that day, the devil threw the challenge. À partir du jour où vous avez accepté Jésus, à partir de ce jour-là, il y a un défi entre vous et le diable. The devil says, let me see how he will keep you. Le diable a dit, je vais voir comment il va faire. Let me see how you will be a child of God. Je vais voir comment il va être enfant. Let me see how you are going to overcome in this Je world. vais voir comment il va triompher de ce Let me monde. see how you alone will serve me. Je Will vais- serve Jesus. Je vais voir comment lui seul va servir Jésus. You alone in your family as a child of God. Vous êtes seul dans votre Let me famille see en tant how you are qu'enfant de going Dieu. to overcome the temptations. Je vais voir comment votre voix va vaincre Let me les see how tentations. Jesus will keep you. Je vais voir comment Jésus va vous garder. That was the word of Lucifer. Ça, c'est la voix de Lucifer. And Jesus then in return says, Et Jésus a dit, I'm resurrection and life. je suis ressuscité, je suis en vie. I will be with them. Je suis comme avec eux. Je me suis I died engagé. for him. Je suis mort pour I eux. will be with him. Je serai avec eux To the end of the time. jusqu'à la fin des temps. It was a challenge. C'est un défi. Satan said you cannot make it. Et Satan dit, tu ne peux pas faire. Satan will say, look to some people say, this one, it will follow you only 5 years. That we see. Satan regarde les gens et dit à Jésus, ceux-là, ils vont te suivre que 5 années. He will say, this one, Celui-là, we are giving his our life to you. qui a donné sa vie à toi, That is lie. c'est un mensonge. Let me see. Laissez-moi After 2 voir. years, Après 2 ans, if we go to church again, s'il va aller if encore we à read l'église Bible encore, if we will pray again, s'il va prier it's et always a challenge. lire la Bible encore, c'est un And to défi. some people, Et il y a des gens, Satan will say, Satan dit, let me see je veux voir when I will touch his business, when I will touch his family, quand je vais toucher à leurs affaires, à I leur will see. famille, je vais voir if he will follow you s'ils again. vont continuer à suivre Jésus encore. What do you vote? You have cast your vote. What do you cast your vote? Pourquoi vous À qui votez? vous votez? Pour qui vous votez? Satan is, challenging Christ. Satan défie Jésus. He cannot keep you. Il ne peut pas vous He tuer. came to the camp of Israel. Il est parti dans le camp des He told Israélites. them, Il les a I told you, Je vous ai dit, you will perish in the desert. vous allez périr dans le désert. The giant in the land will even smash and kill you. Les géants de la terre, de la And terre, the people des began to vont cry tuer. like a baby. Et les Yeah, gens de, God have abandoned us. et les They wanted peuples to ont go back. commencé à pleurer comme des They wanted to enfants. give up. Et Dieu nous a abandonnés. Il Caleb voulait and laisser Joshua tomber. said no. Et Caleb et Joshua a dit He's non. committed. Dieu s'est engagé. He's committed. Il s'est engagé pour nous. I want you to know that God is committed in your Je life. veux que vous sachiez que Dieu s'est engagé dans votre He vie. will not abandon you. Il ne va jamais vous Sometimes abandonner. it seems that the storms are so high. Des fois, vous voyez que la pierre est trop But the Bible haute. says, Mais la Bible dit, when the enemy shall rise like a rushing wind, quand l'ennemi se lève, he says, the Spirit of the Lord il dit l'Esprit de Dieu shall set up his et standard. se lève aussi plus haut. The Lord is committed in your life. Dieu s'est engagé dans votre vie. Moses said, Lord, Moïse a dit non, Dieu, don't kill them. il ne faut pas les tuer. Have patience. Aie patience, Have mercy. aie compassion. Remember your love. Souviens-toi de ton amour. To some of you this morning. Pour tous ceux qui sont là ce matin. To some of you this morning. Pour tous ceux qui sont là ce God is matin. remembering his love for you. Dieu se souvient de son amour God is pour vous. remembering his covenant for you. Dieu se souvient de son alliance pour God is vous. remembering the day you surrender for Dieu him. se souvient du jour où vous vous êtes soumis à And he lui. is committed. Et de son engagement. He is committed. De son Say engagement. somebody is committed. Et dites à quelqu'un, il s'est engagé pour moi. Intercession. L'esprit d'intercesseur. Bring the love of God. Amène l'amour de Dieu. The spirit of intercession. L'esprit d'intercession. Remember God's love. Souvenez-vous de l'amour de Dieu. He told God, remember your love. Il a dit à Dieu, souviens-toi de ton amour. Remember what you said. Souviens-toi de ce que tu as dit. He stood in a gap. Et il s'est tenu sur Are la you brèche. standing in
in the gap for somebody? Est-ce que vous vous tenez à la brèche pour quelqu'un? Are you praying for somebody? Est-ce que vous priez pour une personne, Or you quelqu'un? are giving up your time? Ou bien vous avez laissé You say you tomber? have prayed enough, you cannot pray again. Et vous avez dit, vous avez prié trop, que It's vous not ne pouvez enough. pas prier, que c'est pas trop, c'est pas beaucoup. We still hear you. Dieu vous écoute. If you can be persistent and continue to stand in the gap, Si vous God will pouvez, hear you. vous pouvez être persistant et continuer, Dieu va vous écouter encore. Be on your feet, we are going to. Levons-nous, nous allons prier. Moses, Moïse, the servant of God, le serviteur de Dieu, he told God, il a dit à Dieu, it's true that your anger had been provoked. c'est vrai que ta colère a été provoquée. It is true that these people have sinned against you. C'est vrai que ton peuple a péché contre toi. But remember your servant, Mais souviens-toi de ton serviteur, Abraham, Abraham, Isaac, Isaac and Jacob. et Jacob. Remember them. Souviens-toi Remember your d'eux. covenant. Souviens-toi de ton alliance. You cannot kill them. Tu ne peux pas les You tuer. cannot destroy Tu ne them. peux pas les tuer. The church is standing in a gap for the land of France. L'église doit se tenir à la brèche pour la France. And thank God. Et dis à Dieu, Have mercy on the land. aie compassion de Have mercy la on nation. people. Aie compassion des Don't peuples. destroy the land. Il ne faut pas détruire la Don't destroy the land. Il ne faut pas détruire la nation. In the time of Noah, Et dans le temps de Noé, Noah was alone, Noé était seul standing and preaching. et prêchait. And when God told him, Et Dieu lui a dit, I'm going to destroy the je world, vais détruire le monde. what Noah did Ce que Noé a was to fait, preach the gospel. c'est de prêcher la It parole. was to warn the people C'est de that they did. avertir les peuples. And he told them that God is going to destroy Et the il world. a dit que Dieu va vous détruire. But in that time, Mais dans there wasn't any intercessor on earth. il essaie There wasn't any il intercessor n'y avait pas who d'intercesseur can stand and say, qui Lord, peut se tenir. you cannot destroy Tu the ne world. peux pas détruire le monde. You cannot destroy Tu the ne world. peux pas détruire le monde. Because there wasn't any intercessor. Parce qu'il n'y a pas d'intercesseur. God destroyed the earth. Dieu a détruit la And terre. when God had finished Et destroying the Dieu, earth, quand Dieu a fini de détruire la he terre, came and he said to himself, et il s'est dit à lui-même, I will no more destroy the earth je ne again. vais plus détruire la I will terre. not more destroy the Je earth ne vais again plus détruire la terre. by the flood. Because Parce it repented me. que ça m'a fait mal. When we intercede Et quand nous to intercédons somebody, pour quelqu'un, to a nation, pour la nation, to the church, pour l'église, to the family, pour la famille, God will look on that situation. que Dieu va voir And dans ces He will situations. show His mercy. Et il va montrer sa He will show compassion. His Il grace. va montrer sa miséricorde. Hallelujah. Sa grâce. It Alléluia. doesn't matter the situation. Quelle que soit la It situation, doesn't matter what you have done. quel que soit ce que vous avez God fait, can still have Dieu mercy. peut avoir la compassion. God can still cause Dieu restoration. peut avoir amené encore la The Bible, restauration. when Moses prayed, La Bible dit quand Moïse a prié, God said, Dieu a dit, I have pardoned them. je les ai abandonnés. No. Je vais Forgive them. pardonner. I have forgiven Je them. vais les pardonner. Let God hear one's prayer today Que Dieu écoute une prière and aujourd'hui forgive somebody. et que pardonne quelqu'un. May God hear your prayer Que Dieu today écoute votre prière and ce matin. forgive your community. May God hear your prayer today. Que Dieu écoute votre prière ce matin. Forgive the nation of Et France. pardonne la nation de la May France. God hear your prayer Que today Dieu écoute votre prière ce and matin. save all the homosexuals. Save all the homosexuals. Et sauver les May homosexuels. God hear your prayer Que today Dieu écoute votre and prière ce save matin. all the sinners. Et sauve les pécheurs. Do you know that God can hear you today? Et vous savez que Dieu peut vous And we écouter cancel the aujourd'hui. judgment that was upon you. Et brisez le jugement sur la nation. I want you to lift up your Je voice veux que vous élevez votre and you are voix. going to pray. Que votre voix pour prier. Anyone that's under your judgment, De toute personne qui est sous ton jugement. anyone that are under your judgment, Qui est sous ton it jugement. may be individual, it may Individuellement. be a collective, Ou bien collectif. it may be a church, Ou bien dans l'église. It Ou may bien be a une family. église. Ou bien une it famille. may be a Ou community, bien une it communauté. may be a nation. Ou bien une nation. May you have mercy, O Aie Lord. compassion ce May you matin. have mercy, O Lord. Aie la compassion en Dieu. Have your mercy on them, O Lord. In the name of Jesus Christ, I want to open your mouth and begin to talk to God. Some of you have concluded some parts, some points.
I will have mercy. I will show kindness. I will show kindness. May God show kindness. May God show kindness. May God show kindness. May God show kindness. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. May God forgive. May God forgive every action that are provoking Him. Everything that are provoking God. May God have mercy. We are standing in the gap. We are standing in the gap. Let's lift up our voice to God. Moses said, oh Lord God, you cannot kill them. You cannot destroy them. Show your mercy. Have 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 mercy. Every family that is under condemnation, may God have mercy on you. Any man or woman that under condemnation, may God have mercy to you and cause a restoration in the name of Jesus Christ. The Lord have mercy and remember His servant. The covenant He had with Abraham, Isaac, and Jacob. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. God can still do anything. God can still do anything. In the name of Jesus Christ. Because in me I can face tomorrow. Because in me it is my
created confusion. Because he's alive. He has fear.
saw a tree in your garden. And that tree, each time it bears fruit, a kind of strange wind will blow and the fruit will begin to fall. For this time I can see the tree. It was full of fruit. And the wind was blowing and none of the fruit fell down. And the Lord said to me, the Lord said to me, et Dieu m'a dit, and you say this tree, no winds, no power, aucun vent, will be able to pull it down. aucune puissance ne viendra Say, polluer. because why? Parce que I am the strength to this fruit. Parce que je suis pour. And I'm going to do a new thing. Je vais détruire, mais je vais faire une nouvelle chose. Giving a new generation. Donner une nouvelle génération, oui, dans la famille. Every strange wind blowing upon your life. Tout vent étrange qui souffle dans votre vie, contre votre bénédiction, dans votre famille. That nothing remain permanent. Et nothing could remain permanent. Et que quelque chose de rien de bon qui n'arrive dans votre famille. From today, je veux que vous sachiez qu'à partir d'aujourd'hui, the Lord is committed now. Dieu s'est engagé pour vous. Jesus must be honored. Must be honored. See yourself different from today. The Lord is about doing things in your life. Jesus must be honored. Must be honored. According to thy selon ta parole. It's not by power. Sinon, non pas par la force. It's not by strength. Non pas par la force. But by thy spirit. Non pas par la puissance ni Lord, par la force, mais par l'esprit. And whatever actions, acts that have been taken, that have provoked your anger against us, against your people, Lord, as you remember the cross of Calvary, as you remember the blood that was shed, as you remember the debt that was paid, may you, O Lord, from today, cancel every kind of right of condemnation, every kind of handwriting of dooms that have been functioning upon your people. That from today, you show your kindness to them, you show your mercy to them, that their life will never be the same again. Thank you, Father, because I know as we continue to stand in a gap, both even our families, both far and near, wherever they are, Lord, you will reach them. In the name of Jesus Christ. Thank you, Father, for the nation of France. Bless this nation. Strengthen this nation. Any kind of grudges in this nation, Lord, may you heal this land. Heal the land of Odo. Seigneur, guéris la terre de Bordeaux. Thank you, Father. In Jesus Christ. Everybody put your hands together for Jesus. God bless you. Hallelujah. Alléluia. Is Jesus enough for you? Si Dieu n'aime pas beaucoup pour vous, Daddy said one word. Notre papa dit une parole. The one man that put his hand on the machine. L'homme qui a mis sa main dans le Call it bluff. Machine. Dans la machine. Because the person loves his hand. Parce que la personne aime sa main. Will not look back. Because so that the machine will not cut off the hand. La personne ne va pas regarder derrière parce que la machine va couper sa main. Most of where we come from or our background, beaucoup de nos fondations, they never loved Jesus.
n'ont jamais aimé Jésus. But you have found yourself with him. Vous vous êtes trouvé avec lui. Don't look back. Il ne faut pas regarder en arrière. But intercede for those people. Mais vous pouvez faire pour d'autres personnes. Hallelujah. Alléluia. You know that Moses spent 40 years. Vous savez que Moïse a perdu 40 ans. When Pharaoh problem broke out. Et quand le problème avec le pharaon l'a touché. He was even having children where he was. Il a eu des enfants même là où, et même une femme là où il était. Mais Dieu est apparu à lui dans le buisson ardent. His mind changed. Et sans ses pensées, son cœur changé. Si Dieu n'est pas apparu à toi à l'église des vainqueurs, answer me now. Et répondez-moi. Is Jesus appearing to you? Est-ce que Dieu vous est apparu à l'église des vainqueurs? So you are marching forward. Et pourquoi vous marchez vers où? Don't forget the word you heard. Il ne faut pas oublier la parole. Bible says salvation never comes from anywhere. La Bible dit le salut ne vient Healing never comes from anywhere. Le salut ne vient pas de n'importe où. Apart from the name of Jesus. À part au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Have a different man. Il faut avoir une nouvelle There are pensée. giants in the land. Il y a les géants sur la terre. But see what God says. Mais regardez ce que Dieu dit. And forget about the giant. Et oubliez les géants. He that began a good work concerning you. Et c'est lui qui va commencer les bonnes choses vous concernant. He bring it to perfection. Et il va le faire à perfection. Hallelujah. Alléluia. So be strong. Soyez forts. Remember what you have heard. Et souvenez-vous de ce que Let your mind be renewed. vous avez écouté et que votre cœur, votre pensée soit renouvelée. Continue to look unto Jesus. Et continuez à regarder vers Jésus. The debt he paid. La mort et le prix qu'il a And the payé. covenant of the blood. Et l'alliance avec le sang. And him sitting in the right hand of God. Et lui qui est assis à la droite du Père. Do not make God to forget you. Il ne va jamais vous oublier. Hallelujah. Alléluia. Stretch forth your hand and bless our daddy. Et levez vos mains vers notre Dad et notre Père. That the Lord bless you. Et que Dieu That the Lord bénisse. protect you. Et que Dieu le That the protège. Lord give you more unction Et que Dieu lui donne so that you can feed us. pour qu'il soit pour que nous That soyons this nation God has given to you in the land et que la grâce que will Dieu be great. nous a donnée sur la will be terre mighty. soit That every force augmentée. that Et the que devil toute force has challenged against you, que Dieu will est not prosper. élevé contre toi ne that those prospère who want to make you fall, pas. Et ceux qui veulent que that tu God will tombes, make them fall que Dieu fasse que for the eux-mêmes propagation tombent. of the gospel. Dans la Say the Lord preserve your heart. Que Dieu préserve ta The maison. Lord preserve your work. Que Dieu préserve ton travail au nom de Jésus. Hallelujah. Alléluia. Oh,
Especially our churches in Africa, pray for them in your prayers. Intercessors, try to pray for our missions in your Wednesday prayers. Lift up your house and thank God for today. Give God praise for what He has done in your life. Even for the Father, you have come to worship God today. God will use that obedience to bless somebody who you don't even know. You have heard your voice, you have heard your prayers. You have blessed the church as well.
bless you. We say thank you. Because the world is full of violence. The people that belong to you. We give all the glory to Jesus. We are just saying thank you for the fact that you have blessed us today. You have spoken to us. You have put your spirit in us. We thank you for every woman and every man here, every child. Lord, have come to worship you today. May their name will not be connected with your miracle. Wherever they will be this week, Lord, I'm asking for your favor upon their lives. Lord, may you show them your mercy. Support them in every aspect. Be present and be our answer to every question they may have. Wherever they may knock as door, Lord, may it be open before you. Let your favor, O Lord, overtake them even before they lead the southern nations, the government of this land. Thank you, Father, for those that travel for vacations and those that are not around, wherever they are, those that are also in the houses. Lord, our sisters that they give it. Lord, we thank you for all their lives, wherever they are, every member of this church. May your glory overshadow them. We worship you. May the joy and Lord be our strength this week. In the name of Jesus Christ, we pray. May we share the grace. Jesus Christ. The love of God. This is the fellowship of the Holy Spirit.